I've been working here for about 2 years and about 3 months. So this tunnel is about 6.5 kilometers. This project is good. The quality is good. So I can say that this is safe. We are waiting for so long for this inauguration. It was already completed long before. So I am elated and I'm humbled at the same time. It's very satisfying and humbling also because the hard work that the team has done, managing all the different conditions, the harsh conditions, the weather, the terrorist attack and all that. The inauguration of Sonmarg Tunnel brought a significant relief to residents and travelers in the region. This vital infrastructure, which ensures year-round connectivity to Sonmarg, has mitigated the stress caused by seasonal blockades and unpredictable weather conditions. For decades, residents faced isolation during harsh winters, leading to feelings of uncertainty and anxiety, especially in emergencies. Now, the tunnel starts its operation, people experiences a sense of security and convenience. I'm working as a consultant. So this project, I'm working for the tunnel, and at the same time is a team leader. Okay. So since long how you are working here, and what was the overall project of this? Tell us something about Okay. I've been working here for about 2 years and about 3 months. So this tunnel is about 6.5 kilometers. Before this tunnel, did you work anywhere? So if you work, how did you see the difference? Climatic conditions, did you feel it's a little bit tough? Yes. Is there other places of the world? Before I worked there, I work in other places like Bangladesh, South Korea. But this project is good. The quality is good. So I can say that this is safe. So we have done all the standards. We have followed. Which type of challenges you faces during the work? The challenges is the weather, because during the cold weather we cannot really go full blast. So we have to stop for about 5 months, 6 months. In the tunnel is okay, but outside, because we are also working outside, and during winter it is not workable because of the threat of avalanche. But I hope you forget all the challenges, because you are smiling, saying today you are very happy that you dedicated this channel to Yes. people. Actually, we are waiting for so long for this inauguration. It was already completed long before, so now we are all happy. Hopefully it will promote the tourism and local business of this area. Come again? It will promote the tourism and the local business of the area. Yes. This will help the tourism, because people can go to Sonmarg without going through with all this avalanche, so they can use this tunnel. खुशी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है, मैं खुशी बयान ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सोनामर्ग जो है, जिसे लैंड ऑफ मीडोज़ भी कहा जाता है, ये कश्मीर जो माना जाता है बर्फ़ के लिए, और ये बर्फ़ का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं रहता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 3-4 महीने ये सोनमर्ग मुनक़ता रहता था पूरे कश्मीर वैली से और पूरे हिंदुस्तान से भी। और आज इस टनल का इफ्तिताह हो गया, आगाज़ हो गया,
تو مجھے لگتا ہے یہ بالکل یہ جو خبر ہے ورلڈ وائڈ ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ سونامرگ اب ونٹر میں بھی کھلا رہے گا, اوپن رہے گا, تو خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اکانومی اس سے بوسٹ ہو جائے گی. بہت ساری امید کریں گے چاہے باہر سے یا مقامی سیلانی آئیں, بالکل ساتھ ساتھ میں یہاں کے جو لوگ ہیں 3-4 مہینے جو بیٹھے رہتے تھے بزنس میں ایکٹیو ہو جائیں گے بہت زیادہ. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے پروجیکٹس اور بھی اگر آئیں گے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے کہ JNK جو ہے پوری ہندوستان کی اکانومی کا بیک بون بن سکتا ہے. جی بالکل, آپ کا شکریہ. کہ ہاں خوشی تو ہے اس چیز کی کہ ایسے پروجیکٹس جو آج پرائم منسٹر صاحب نے, اینڈ موسٹ امپارٹنٹلی ہی واز اکمپنیڈ بائی آور آنریبل CM صاحب, ہیز تھرون اوپن فار دا پیپل آف کشمیر. اینڈ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس ٹنل کی وجہ سے جو لوگوں کی آمد رفت یہاں پر ہوگی, اس سے بیسیکلی ہمارا جاب امپلائمنٹ بھی بچ جائے گا. جو یوتھ بے روزگار ہے ان کا بھی کہیں نہ کہیں ازالہ ہو ہی جائے گا. اینڈ موسٹ امپارٹنٹلی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اوبیسلی پرائم منسٹر کا, اور موسٹ امپارٹنٹلی جو ہمارے CM صاحب ہیں. جب سے نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ بنی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیری, ایز اے کشمیری آئی ایم اسپیکنگ, دیٹ دیز پروجیکٹس آر بینگ تھرون اوپن فار دا پبلک. I am elated and I'm humbled at the same time. Elated because the hard work of my team has borne fruit. The hard work of not just my team but from the concessionaire as well, APCO Engineering, and the vision and the planning of the Honourable Prime Minister and then the Minister Shri Gadkari ji and all the officials concerned. And I think it's very satisfying and humbling also because the hard work that the team has done, bearing managing all the different conditions, the harsh conditions, the weather, the terrorist attack and all that, it's been quite a challenge, but they've done it with a smile, they've done it with grit and determination, and I'm very, very grateful to them for this. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.